The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi children, how are you? I know that you all are busy with the exam schedules. Your exams are going on, so you are studying and you are appearing the exams, right? Yesterday, one of the exam has been finished and today no exam and tomorrow again exam. So, during this tight schedule, I wish to put a small content from our 5th chapter, that is what's the matter. So, in the last class, we were discussing about the matters, solid, liquid and gases, their properties. Let us now learn about the properties of solid, liquid and gas in detail from the figure 2. So, let's go through this table. Use the information provided in the table to identify if each of the things you explored in activity 5.2 is a solid, is a liquid or a gas. 2 is a solid, a liquid or a gas. Add them as examples in the respective blanks in figure 2. So, see these columns. Yes, they have given 5 columns there. In the first column, the heading is state of matter and second one is shape and third one filling a container, fourth one other properties and fifth one is example. So, state of matter, first one we can discuss as solid. Okay, so solid has a shape of its own. എന്ത് ഷേപ്പാണോ അതിനുള്ളത് അത് തന്നെയായിരിക്കും അത് നിലകൊള്ളുന്നത് അല്ലേ, അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓർ ബേണിംഗ് അല്ലേ, ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ബേൺ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് വരെയും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അത് തന്നെയായിട്ടായിരിക്കും നിലകൊള്ളുക. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫില്ലിംഗ് എ കണ്ടെയ്നർ, keeps its shape when moved from one container to another. If we are transferring this solid matter into another container, its shape is remaining same. Okay, next, what are the other properties? Yes, it can be cut or broken into smaller pieces. ശരിയല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടറ്റോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we can cut it and we can change its shape. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ബ്രേക്ക് isn't it? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ആവുന്നു, അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറയുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ സോ വി ക്യാൻ കട്ട് ഇറ്റ് ഓർ ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ അതർ പ്രോപ്പർട്ടി. Next example, they have given vegetable, key, cycle. So one more example we can write as stick. Okay, next one, that is the state of matter is liquid. Liquid does not have a shape of its own. വെള്ളത്തിന് അതിൻ്റേതായ ഷേപ്പ് ഉണ്ടോ? കെറോസിൻ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പെട്രോൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതുപോലെയുള്ള ലിക്വിഡ് ഓയിൽ അതിന് അതിൻ്റേതായ ഷേപ്പ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതിനെങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത്? അത് ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ പോർ ചെയ്യുന്നത് ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് അതിന് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. സോ ദ ലിക്വിഡ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. So it is taking the shape of the container which it has been poured. Next, other properties, flows when poured from one container to another. Yes, the liquid can flow from one container to another. Example, they have given juice, oil, milk, and you have to write one more example there, that is water. Okay. Next state of matter, that is gas. Does not have a shape of its own. Gasine adindedaya shape undo? Illa. So the gas does not have a shape of its own.
spreads to fill the entire container. ഇപ്പോൾ ടയറിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എയർ പമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടയറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അതാണ് വരിക. ഇപ്പോൾ ബലൂൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ്. വാട്ട് ആർ ദ അതർ പ്രോപ്പർട്ടീസ്? cannot be cut or poured. Gas cannot be cut or poured. Example, air filled in football, air filled in tires. And one more example you can write. Next activity 5.3. Revisit PEP 5.1. Read your answers to questions 1 and 2. First one, which two foods did you choose as similar to each other? In PEP activity, we have seen two foods are similar to each other. What are they? Yes, you have to write cookie and apple. Second question, did you mention any of the properties listed in figure 2 as a similarity between two? Yes. If yes, which property did you mention? The foods have a shape, can be cut or could not be poured from one container to another. Third question, identify if each food you observed in PEP 5.1 is a solid, liquid or a gas. അത് സോളിഡ് ആണോ ലിക്വിഡ് ആണോ ഗ്യാസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ? സോ ഫുഡ് ഈസ് കുക്കി. കുക്കി ഈസ് എ സോളിഡ്. Apple is a solid. Lemon juice, yes, it is a liquid. As a fun activity, you can do it as home fun activity 5.4. Imagine that you are a gas. നിങ്ങളൊരു ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ describe one action that would be easier for you to do as a gas. ഒരു ഗ്യാസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട്? ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് ആസ് എ ഹോം ഫൺ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് 5.5. Observe your surroundings and write 5 examples of solids. They have given a hint. Gases are usually found filled inside solid containers. Mention the name of the container under gases. So they have given serial numbers 1 to 5, solids, liquids and gases in 3 columns. So solid, you can write toy. Next one, pen. Next one, shoe, clothes, furniture. Anything you can write over there. Okay. Next, liquid, you can write as juice, milk, petrol, cooking oil, tea, etc. Gases, the container which the gas is filled. അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. ടയർ, ബോൾ, ബലൂൺ, സ്വിമ്മിംഗ് ട്യൂബ്, റാഫ്റ്റിംഗ് ബോട്ട്, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവിടെ എഴുതാം. ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ ആ ഗ്യാസ് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, എവറിത്തിങ് അറൗണ്ട് അസ് കോമൺലി എക്സിസ്റ്റ് ആസ് സോളിഡ്, ലിക്വിഡ് ഓർ എ ഗ്യാസ്. അല്ലേ, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഓരോ തിങ്സും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സോളിഡായിട്ട്, ലിക്വിഡായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ആയിട്ട്. All things, whether they are solids, liquids or gases, are made up of matter. Thus, everything around us, the air we breathe, the water we drink, the food we eat, the books we read, rocks, ice, plants, animals, pencil, desk, table, chair, everything is made up of matter. So these all things are made up of matter. Solids, liquids and gases are referred to as the states of matter. അപ്പോൾ ഈ സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് states of matter. Clear? So today we have gone through 3 states of matter, that is solids, liquids and gases. In the case of gases, we have mentioned the container which the gas is filled. If it is a tire, it will occupy the shape of the tire. If it is a balloon, it is occupying the shape of the balloon. Swimming tube, rafting boat, etc. Likewise, the liquid also we have gone through certain properties. Which container the liquid is poured,
the liquid is occupying the shape of that container. If it is a glass, that liquid is having the shape of the glass, and if it is a bowl, it is containing the shape of a bowl. But in the case of solid, it remains the same shape. അല്ലേ? അത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന വരെയും അതിൻ്റെ ഷേപ്പിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. Okay, so clear. So we have gone through 3 states of matter, that is solids, liquids and gases today. By this we are concluding this topic. We'll see the other topics in our next classes. As I always used to say, you have to keep your studio with you while watching my classes, and always you have to read the content well. Okay children, എക്സാംസ് നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. പിന്നെ പോർഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, ആ പോർഷൻസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യുക. 2, 3 അല്ലെങ്കിൽ 2, 3, 4 ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കവർ ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ട് എക്സാം എഴുതാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ. സോ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ കണ്ടന്റ് വെൽ, യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെൽ. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ്, അതായത് സബ്ജക്ട് ടീച്ചേഴ്സാണ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുക അല്ലേ എക്സാം അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് പഠിച്ച് എക്സാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, സോ ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ, സ്റ്റേ സേഫ്.